ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு யூஎஸ் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம எந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அமெரிக்காவில் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில் உள்ள சான் ஆண்டனியோ நகரத்தில் ரிவர் வாக் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அதை தாங்க நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இந்த காணொலியில் என்னென்னவெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரிவரை சுற்றி போட்டிருக்கிற நடைபாதை, அழகான பிரமிக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள், வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள், அழகான இயற்கை சூழல், அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, போட் டூர், அதாவது அந்த ரிவருக்குள்ளேயே போட்டில் நம்ம பயணம் செய்யலாம். அதில் 2 வகையான போட் இருக்குது. ஒன்று நமக்கு கைடட் டூர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 20 பேர் 15 பேர் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அந்த ரிவர்லேயே நம்மளுக்கு கூட்டி சுற்றி காட்டுவாங்க. அது ஒன்று. இன்னொரு போட் எப்படின்னா, நம்ம டைனிங் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு போட்லேயே டின்னர், லஞ்சு அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு வகையான டூர். இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசு யாராவது வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா, சான் ஆண்டனியோவில் ரிவர் வாக் அப்படிங்கிற பிளேஸில் தாங்க இருக்கோம். சூப்பரான பிளேஸுங்க. இது டெக்சாஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த டாப் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் பிளேஸு. இது கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு டெக்சாஸ்க்கு மட்டும் $800 மில்லியன் ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குதுன்னா பார்த்துங்க. ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல் லேண்ட்ஸ்கேப்பு, ரிவருக்கு சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸு, ரெஸ்டாரண்ட்டு, நைட் கிளப்பு, பாரு, ஷாப்பிங் சென்ட்ரு, லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ஸு என்னென்னமோ இருக்குங்க. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டட் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதா ரிவர் வாக் ஓட என்ட்ரன்ஸு. அதாவது நம்ம கீழே அப்படியே படிக்கட்டு இறங்கி நடந்து போய் உள்ள ரிவரை ஒட்டி நடக்கிற பாதை ஃபுல்லாமே. இங்கே மேலேருந்து பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த ரிவருக்கு 2 சைடுமே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நிறையா, ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸு, ஹோட்டல்ஸு நிறையா இருக்குங்க. ஷார்ட்டாக இதனோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டு அப்படியே உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இதாவது கிட்டத்தட்ட 1921 வாக்கில் தான் இந்த ரிவர் வாக்கை பில்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ராபர்ட் ஹக்மேனுங்கிறவர் யோசித்து இது மாதிரி கட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானை கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுறாரு. எதனால் அப்படின்னா, செப்டம்பர் மாதம் 1921 ரிவருங்கிறனால சின்னதாக வெள்ளம் ஒரு 50-60 பேர் இறந்துட்டாங்க. சீரமைக்கிற பணியில் வரும்போது அவர் இப்படி யோசிக்கிறாரு, ஏன் தீ ஒரு பில்டிங்கெல்லாம் நல்லா கட்டி இது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக மாற்றக்கூடாதுங்கிறத ஒரு ஐடியா அவருக்கு இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதா ரிவருக்கும் 2 சைடு இருக்கிற பெடஸ்ட்ரியன் வாக்கிங்கு. அதில் ஆப்போசிட் சைடில் பாருங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே மேரேஜஸ்ஸு அந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுப்பாங்க. இந்த ரிவர் வாக் லேட் 90s 1990 காலகட்டத்தில் 2.5 மைலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலான்னு ஆரம்பித்து அப்படியே ஸ்லோவாக டெவலப் பண்ணி இப்போ கிட்டத்தட்ட 15 மைலுக்கு ரிவரை சுற்றி அட்ராக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம நடந்துகிட்ருக்கிறது ரிவர் வாக்கோட மெயின் லொக்கேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து போய் பார்க்கணுன்னா கிட்டத்தட்ட 4-5 மணி நேரம் ஆகும். என்டையர் 15 மைல் ஸ்ட்ரெச்சு. அது போக இங்கே போட் டூரெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, முன்னாடி ஒரு போட் போச்சு. அப்புறம் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிலைகள் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த ஹிஸ்ட்ரியை நினைவு பண்ணுற மாதிரி அங்கங்கே இந்த சிலைகள் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அது போக சைடில் ஃபுல்லாமே ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, மெயின் பில்டிங்ஸு எல்லாமே நிறைய இருக்குது. அது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இது முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம போட் டூர் எடுத்து பயணம் பண்ண போகிறோம். போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போட் டூர் எடுத்து பயணம் பண்ண போகிறோம். போட்
டூர் எடுக்கிறதுக்கு டிக்கெட் செக்ஷனுக்கு வந்தாச்சுங்க. கவுண்டருக்கு ஜென்ரல் அட்மிஷன் வந்து $15, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு அதாவது 1 to 5 இயர்ஸ்க்கு ஏஜ் உள்ளவங்களுக்கு வந்து $8. சான் ஆண்டோனியோவில் இருந்தீங்கன்னா $12 நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. இது மொத்தம் வந்து $58 வந்திருக்குங்க. ஸோ $100 கொடுத்து மீதி சேஞ்சு $41 வந்துருச்சு. நம்ம இனி போட்டில் கிளம்ப வேண்டியது தான். We do of course have some life jackets. They've never been used before. I don't think we'll need them today. Now if you guys actually இது வந்து கைடட் டூரு. நம்ம தலைமை வந்து இங்கே இருக்கிற தனித்துவமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லிட்டு வருவார். கேட்டே வாங்க. அப்படியே வீடியோக்குள்ள. only about 2 maybe 3 feet deep, okay? Nothing worse. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது தான் வந்து தியேட்டரு. அதை தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. Alright, now the first thing I want to show you guys, of course, right here, big outdoor theater. This is known as the Arneson River, called Miss Congeniality. It's a Sandra Bullock movie. Up there right here. இங்கே ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்காங்க. அதான் அவர் சொல்கிறாரு. This museum, they call this the Briscoe. It's a big Western art museum. A lot of good things inside here. A lot of saddles, a lot of spurs, and lots of swords. All kinds of great Western artwork. They're open every day. Alright, you guys, if y'all can watch your heads here for just a few seconds, this bridge coming up right here is really low. If I come a little close, we should be okay. Now your right side coming up here is a really, really romantic spot. There is an island to your right side right here. It's shaped like a heart. They call it Marriage Island. It's right here on your right. It's home to over 300 weddings every year. இங்கே ரைட் சைட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, அது வந்து வெட்டிங் ஹாலு. அங்கே வந்து வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 300 கல்யாணம் நடக்கும். 300 every year, on the weekends especially. Friday, Saturday, see about 2 or 3 a day there. Now your left side right here, really big tall building. This right here is called the Tower Life. It opened up back in 1929. It's got some really cool features. If you guys take a look all the way at the top up there, look on the corners, you guys can see some gargoyles. டவர் ஆஃப் லைட்ஸ். இது வந்து 1929 கட்டியிருக்காங்க. மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க. மேலே பாருங்க. They of course serve as rain stops. And when it rains here, water comes out of their mouth, almost like a fountain. It's really cool to see. Now another interesting feature, take a look on the wall here. Look right below the second floor. You guys can find a bunch of faces. Just look really carefully. They're right here, right below the windows. Should be able to see a man and a woman together as a pair. You guys see him yet? Right here. கட்டடத்தில் பாருங்க, ஆம்பளை பொம்பளை கொஞ்சம் ஸ்கேரி ஃபேஸ் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்காங்க. Supposed to be really ugly. They were put up there to scare away bad business and evil spirits. Now they did work. In fact, they work a little too well. Right now, the building here is complete.
Alright, so big drop off right here, guys. Now it's going down to 20 feet deep. To be around 400 years. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மரம் வந்து 400 வருட பழமையான மரமாங்க. And they don't actually use it that often, maybe once every several years. Last time this one here was brought down was in 2017. Hurricane Harvey. Even though we really didn't get hit, it brought it down to its knees. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதா வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், மேலே கீழேருந்தே வந்து இது பண்ணி மேலே அப்படியே ரிவர் வியூவில் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. இது மாதிரி நிறையா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே. ஃபுல்லாமே வந்து ரிவர் வியூ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து அதிகம். டூரிஸ்ட்டு யார் யார் வந்தாலுமே வந்து இதை வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய பில்டிங், பின்னாடி ஹோட்டல்ஸு, முன்னாடி வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸு. இங்கே வருஷம் ஃபுல்லாமே பயங்கர பிஸியாக இருக்குங்க. ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு தீமை வந்து போட்டு வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டாகவே வச்சுருப்பாங்க. எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இதை க்ரௌடு பார்க்கலாம். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வருடத்துக்கு வந்து $800 மில்லியன் வந்து இந்த சான் ஆண்டோனியோவில் இருக்கிற ரிவர் வாக் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னா பார்த்துக்கோங்க. What you thought the animal was going to be like, that's what the dishes actually are like. Now we want to see here right now, guys, there's lots of restaurants. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பாருங்க, பாலத்துக்கு அடியிலேயே வந்து வச்சுருக்கானுங்க. அப்படியே போட்டிங்கில் போயிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். அங்கே ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப கீழே பாலம் பிரிட்ஜு, அதுக்கு கீழே இருக்குது இந்த ரெஸ்டாரண்ட். So we're actually now inside a newer section of the river water. They haul them up with the truck. Weird stuff. That's typically find shoes, hats, wallets, cell phones, cameras, strollers, wheelchairs, bicycles, scooters. You'll find wedding rings, license plates, beer bottles, Mardi Gras beads, dentures, car parts, selfie sticks, table chairs, rubber ice chests. Don't name it. A lot of stuff inside here. And there is one item in particular that they find most of every single time. Made out of metal. You guys think y'all can guess what it is? Maybe?
பாருங்க ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது, எத்தனை மாடி இருக்குதுன்னு தெரியலைங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மாடிக்கு மேலே இருக்காங்க. மேலே 2 பேர் நிற்கிறாங்க பாருங்கள். இது எல்லாமே வந்து ஹோட்டல்ஸு, ஆஃபீஸஸ்ஸு அந்த மாதிரி இதுதான். பயங்கரமாக கட்டி வச்சுருக்கானுங்க. பார்க்குறக்கே பிரமிப்பாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதா வந்து மேரியாட் ஹோட்டல். இது வந்து ஃபேமஸ் ஹோட்டலு, யூஎஸில் நிறையா இடத்துல இருக்குதுங்க. ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து காஃபி ஷாப்ஸு, ஷாப்பிங் மாலு அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். இது வந்து ஒரு 35லேருந்து 45 நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு போட்டில் கூப்பிட்டு போய் சுற்றி காட்டுறாங்க. பிரமிப்பாக இருக்குங்க. பார்க்க ஒவ்வொன்றும் ஆச்சரியமாகவும் அழகாகவும் இருக்குது. இப்படியெல்லாம் எப்படா கட்டியிருக்காங்க, எவ்வளோ செலவு பண்ணி கட்டி இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கிறதே பெரிய விஷயம். இந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு ஃப்ளட்டு வந்தாலும் அதை தாங்குகிற மாதிரி கரெக்டாக எல்லாமே பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க. இது வந்து அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் டெக்சாஸ் வந்தீங்கன்னா சான் ஆண்டனியோவில் இந்த இடத்துக்கு மறக்காமல் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் ஒரு டைமாவது. Right here, your right side, this is St. Anthony of Padua. You might also know him as San Antonio. Right behind these two people here. There he is. So St. Anthony, he is the patron saint of small children and lost items. That's why you guys can see him holding a little baby. While your cameras are out, another hotel here is pretty unique. You see, whenever they started construction, they were in a huge rush. They had to build this hotel here as quickly as possible. To build it so fast, all they built right here was just the first 4 floors. That was only the base, the lobbies, the restaurants, just the first 4 were built here. ஸோ இங்கே சான் ஆண்டனியோ ரிவர் வாக்கு வந்தீங்கன்னா தாராளமாக ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாங்க. ரிவர் வாக் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நிறைய பக்கத்தில் பிளேஸ் இருக்குது, அங்கேயும் போகலாம். அங்கே பாருங்கள் ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் பப்ளிக்கில் ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காங்க.
As a duck, you guys, just give me a few seconds. I'm gonna tighten on the boat. Let you guys know when it's safe to stand up and exit. Lastly, guys, if you enjoyed the ride here, thank your captain with the tip is allowed, accepted, and of course greatly appreciated. That's how we get paid out here. அவ்வளோதாங்க. ஒரு 35லேருந்து 45 நிமிஷம் போட் டூர் முடிஞ்சு வெளியே வந்துட்டு அப்படியே வாக் பண்ணி அவுட் சைட் போகலாம். போய் அடுத்தது வந்து நியர்பை பிளேஸ் நிறைய அலோமா நிறைய பிளேஸ் இருக்குது. அது பாருங்க, குதிரை வண்டி டூரும் இருக்குங்க. சேரட் வண்டி அழகாக பாருங்க, குதிரை வண்டி டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு குதிரை சூப்பராக இருக்குது. அதுலேயே வந்து ஏற்றி அப்படியே ராஜா தேசிங் மாதிரி நம்மளை அப்படியே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Until then, bye. See you in next video.